Bannakyotera. Kale abanabudu n'abakoki n'abaziba bwe bali, abaziba b'e Tanzania bwe bali, mwena abanabudu, abakoki, abaziba, abasese, ab'omu Lukoora eri Sembabule, mwena mbalamusiza. Her Excellency, the Vice President, Akyusa Oweekitiibwa Vice President, all the other state, party, cultural and religious leaders, wamu n'abakulembeze abalala bonna, abakulembeze aba eggwanga Uganda, abakulembeze ab'ebyobufuzi, bannaddiini, ab'ebyobuwangwa n'abakulembeze abalala mwenna. The CDF and the leaders of the army, omuduumizi w'amagye n'abakulembeze b'amagye, and ladies and gentlemen, abaami n'abakyala mwenna. I congratulate Ugandans on the 44th anniversary of Terhesita, when the NRA attacked Kabamba in 1981. Njozaayoza amagye, Njozaayoza bannayuganda olw'ekijaguzo kino eky'emyaka 40 ng'amagye gaffe gayozaayoza okuva lugaleeta emirembe nga gawamba Kabamba, galumba Kabamba. I congratulate the combatants and the people of Uganda on the victories we have scored ever since that day. Njozaayoza abakuumaddembe bonna ab'amagye ne bannayuganda bonna olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko okuva olw'okutuuka olunaku lwa leero. We thank God for these victories. Twebaza Katonda olwa byonna bye tutuuseeko. The National Resistance Army from the beginning was fighting for certain philosophical, ideological, and strategic principles and targets. Eggye lyaffe okuva mu ntandikwa lyalwanirira nnyo ebigendererwa, endowooza n'entegeka. We have elaborated these points many times. Ensonga zonna nzize nga nzoogerako mu bujjuvu bwazo, and we do not have time and space to repeat those points here. Era tetulina budde kuzinnyonnyola era kuziddamu mu kaseera ka leero. Suffice it to assert that our philosophical, ideological, and strategic stand kikulu nnyo okutegeera nti ensonga ezo zonna nga bwe tuze tuzinnyonnyolako has enabled Uganda to be peaceful all these years. Has enabled Uganda to be peaceful all these years by building a strong army and other state institutions, expanding education and health services, and other health services,
modernizing infrastructure, electricity, roads, water, telephone services, internet, ensuring freedom of speech and worship, and emphasizing Pan-Africanism through regional and continental political and economic integration. Kati kyengamba wano kiri nti ku lw'endowooza yaffe eri gye twatandika nayo kisobozese Uganda mu myaka gino okulaba nti tuzimbye eggye ly'amaanyi n'ebitongole bya gavumenti ebirala ebimanyi ekyokukola, ne tugaziya ebyobuyigirize, ebyobulamu ne birongokamu, ne tutumbula infrastructure ng'enguudo n'amasanyalaze n'amasimu, ate ne tuleeta eddembe ly'omuntu okwogera ky'ayagala n'okusinza nga bw'ayagala. That was the summary in that one. President mumukubire mu ngalo olw'ensonga ezo zonna ze tutuuseeko nga bw'azibambise mu kwogerako. But I need to apologize to the people of this area. This area we used to call it Kibumbiro, this area. Naye ntwala omukisa guno okwetondera abantu b'ekitundu kino. Ekitundu kino twakiyitanga Kibumbiro. Up to the Kajara River, which is in Tanzania. Okuva ekitundu kino kyonna okutuukira ddala ya Kajira River ekiri mu Tanzania. We have done many roads in Uganda. Tukoze enguudo nnyingi mu Uganda. But the people in the planning ministry had made some mistakes. Naye abantu mu ministry ye finance ne planning badde bakolamu ensobi. Even works. Ne ministry y'ebyenguudo n'emirimu. They build new roads and forget old ones. Badde bazimba enguudo empya ne baba nga beerabira enkadde. Nga beerabira enguudo zaffe enkadde. That's how this road from Masaka to Mutukula deteriorated until they came in when it was a bit late. Kyova olaba nti oluguudo lwaffe okuva e Masaka okutuuka e Mutukula lwasebengerera mpaka lubazze okulukola nga lumaze okuggwa ku mpagala. We have now told them very clearly that consolidate the old roads before you add the new ones. Katumaze okubalambika n'okubawa ebiragiro nti banyweze enguudo zaffe nga bakola ku nguudo zaffe enkadde ate oluvannyuma banaakola ne ku mpya. But now this road from Masaka to Mutukula is not very long. I know it. It is 53 miles. Kaakati oluguudo okuva e Masaka okutuuka e Mutukula President alumanyi bulungi, si luwanvu nnyo, lulina mayiro 53. 53, Your Excellency. Now it had gone into a bad situation. Kati lubadde lwasereba nnyo, lwasebengerera nga lufiiridde ddala. And our people are now working on new roads going to other places. Kakati abantu babadde nga bayita ku nguudo empya kugenda mu bitundu. Bakola abantu baffe mu ministry y'ebya enguudo n'emirimu ne finance babadde batadde ssente ate mu kukola enguudo empya ne beerabira enguudo enkadde nga luno Masaka Mutukula. So that scattered planning we have stopped it. Kakati enkola eyo ey'okubuukabuuka Pulezidenti yagiyimirizza. Consolidate the old and add the new. Abalagidde banyweze ezo ze tulinawo enkadde ate oluvannyuma bagatteko n'empya. As a consequence of all this,
Kaakati mu bino byonna bino bye tugenda okufunamu okuva mu bino byonna. okuva mu bino byonna. Although we still have a lot of work to do, Nenkubadde tukyalina emirimu mingi gye tulina okukola. our economy will be US dollars 59.3 billion by June 2025 using the foreign exchange method. Ebyobugagga byaffe bigenda kukula okutuuka ku bitundu 89. Obuwumbi bwa dola Obuwumbi bwa dola 59 n'obutundu busatu. Your Excellency. Okozesa embala eya omuwendo gw'okukyusizako dola. Nga tukozesa embala ey'okukyusa mu dola. The foreign exchange method. Gibayita exchange method. But 168.5 billion by the PPP method, by kati umanyi bano babala obugagga bw'ensi mu mirundi ebiri. Omulundi ogusooka bakozesa omuwendo gw'okuwanyisa dola. Kati awo ebyenfuna byammwe biri ku buwumbi 59 n'obutundu 3 okutuuka mu mwezi gwa June. Bwe tubanga tubalidde mu dola ebyenfuna byaffe bya Uganda si kubalira mu dola kasolo nga tukyusa bw'oba okozeseza omuwendo gw'okukyusa mu dola. Okutuuka mwezi gw'omukaaga ebyenfuna byaffe bijja kuba ku obuwumbi 59 n'obutundu 3 obwa dola. Remember, we started with $4 billion 1986. Mujjukire mu 1986, Your Excellency. 86. Yes, Your Excellency. The size of the economy was $4 billion. Ebyenfuna byaffe byali obuwumbi 4, naye olwaliro tuli ku buwumbi 59 n'obutundu 3. But if you use the purchasing power parity, bw'okozesa embalirira ey'okutunula ku esente zino zisobola kugula ebintu byenkanawa. Bw'obanga tokozesa nkola eyekyusa mu dola n'okozesa embalirira, sente zino ze tufunye zisobola kugula bintu ki? Then the size is $168.5 billion. Ebyenfuna byaffe biri ku biliyoni 168. Obuwumbi 168 n'obutundu 5. Obuwumbi 168 n'obutundu 5. Thereafter, after June, kaakati bwe tunaaba nga tumaliriza omwezi ogwo gw'omukaaga, our economy will grow by 7.3% without oil. Ebyenfuna byaffe bijja kukula okweyongerako ebitundu 7 n'obutundu 3 buli 100, naye ng'awo tetunaba kutunuulira sente ze tunaba tujjamu oil. Without oil, our economy will be growing at about 7.3%. nga tetunnaba kubala bye tunajjamu oil waffe mukimanyi bulungi nti tunaatera omukwatako ebyenfuna byaffe bigenda kukula obutundu 7 n'obutundu 3 buli 100 okuva mu June. Eyo speed ya waggulu ensi nyingi tezigisobola. Enkulaakulana eyo Uganda gyegenda okutuukako ya waggulu nnyo, ya kizungirizi, amawanga amalala tegagisobola gituukako. Si mangi agasobola gituukako. Now with oil, our rate of growth will go into double digits.
kaakati bwe tunaamala okufuna oyiro waffe, bwe tunagyayo amafuta gaffe, bwe tunagyayo amafuta gaffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula nga bisoba mu 10. Very good. Kati awo omunabudu azze. Kati akwataganya olunabudu n'oluzungu. So with the oil, our economy will be growing more than 10%. Kaakati bwe tunaaba tumaze okufuna oyiro, ebyenfuna byaffe bijja kukula. Si kugifuna kasolo, kugijjayo. Bwe tunaaba tumaze okugijjayo, nga tumaze okugyayo oyiro waffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula okusinga okuyisa ebitundu 10 ku 100. All this is on account of the 5 phases that our economy and society have gone through since 1986. Bino byonna tubifunye okusinziira ebyo bye tuyiseemu okuva 1986. Waliwo emitendera gye tuyiseemu, phases. Waliwo emitendera gye tuyiseemu okuva 1986. These are, number 1, emitendera gino gye tuyiseemu gye gino wammanga. Minimum economic recovery by bringing back some of the 3 C's and 3 T's of the colonial economy that Idi Amin had destroyed, these being coffee, cotton, copper, and tea, tobacco, and tourism. Kanchivunire kino. Kati mwe timunazaalibwa omubudde bw'abajjajja bammwe bwaffe abaaliwo nga nze, abazungu webaviira wano baali bagamba nti ebyenfuna bya Uganda byali biyimiridde ku magulu 6, amagulu 3 cha C, amagulu 3 ta T, 3 C's, 3 T's. C's, the C's were coffee, cotton, and copper. Translate kasoro. President nga bw'abagambye, kakati ebyenfuna bino byali nga abafuzi baali babyonoonye nga babigabanyizza mu bintu 6, nga ebisatu bitandika na leeta C na nukuta cha: kofi, emwanyi, kotoni ne copper, ekikomo wamu ne pamba, and coffee, ne emwanyi. Then the 3 T's were tea, tobacco, and tourism. Kakati T esatu, ta esatu, nga mwemuli taaba, tobacco, ate n'ebyobulambuzi, tourism. And chai. N'amajani. Tea. Now, so this is how the economy was before Amin came in. Eno embeera ebyenfuna byaffe bwe byalimu nga Amin tannaba kujja. When Amin came, he destroyed all these except coffee and tea remained limping John. Amin bwe yajja mu buyinza, ebintu bino byonna bye yasangawo yabyonoona okuggyako emwanyi n'etaaba. Bibyasigala biwenyera. Ebyo bye byasigalawo nga biwenyera nga babikolera ku mutindo omutonotono. So therefore, when we came, that's what I'm saying. Phase 1 was to restore this small economy of the 3 C's and the 3 T's. Noekyo Pulezidenti bwe yakwata obukulembeze bw'eggwanga lino yalina okuzzaawo bino Idi Amin bye yali ayonoonye, taaba, emwanyi ne kopa, ate era ne amajaani, ebyobulambuzi awamu n'etaaba. Then second phase was to expand this small island because these 3 C's and 3 T's were affecting only very few people in the country.
Omutendero gw'okubiri President gwe yaddako kwe kw'okulaba nti agaziya abantu bonna bye basobola okukola kubanga bino omukaaga byali biyamba abo bantu batono. It was helping only 9% of the homesteads by 1962. Ku maka 10 bino byali biyambako bisobola kuganyulwamu amaka 9 gokka mu mwaka gwa 1962. Amaka 9 ku 10. Amaka 9 ku 10 ye gali gaganyulwa mu Taaba, mu Mwanyi, ebyomukaaga. Kati, so now Amin had destroyed them. Naye Amini yali amaze okubisaanyaawo ng'aleseewo Taaba ne Mwanyi naye nga nabyo bimaze okusereba. So phase 1 was to bring back whatever we could bring back. Omutendero gwasooka President ne banne balina okuzzaawo ebyo ebyali bisoboka okutaasaako kw'ebyo omukaaga ebyali bisoboka okuddawo. Second phase was to expand. Omutendero gw'okubiri kugaziya. That's why the coffee now we are at 9 million bags. We used to be at 2 million bags. Kaakati oba olaba nti kaakati emmwanyi tuli ku emiliyoni z'ensawo ze tuproducinga kati nga Uganda emiliyoni 9 naye nga twali ku miliyoni 2 ez'ensawo. Tea were at 23 million kilograms 1970. We are now at 160 million. Kaakati g'amajaani twali ku miliyoni 27 miliyoni 23 mu 1970. Kaakati tuli ku miliyoni 16. So that's what I mean by restore but also expand. Ekyo kiba President kyategeeza bw'abagamba nti mukuume muzeewo ate era mugaziye. Now phase 3 is diversify the economy. Kaakati phase ey'okusatu ate yalina okukyusa n'okugattako ebintu ebirala ebisobola okuyamba enkulaakulana y'ebyenfuna byaffe. In the colonial times, Ugandans did not know that maize was a cash crop. Mu biseera by'abafuzi b'amatwale bannayuganda baali tebamanyi nti okulima kasooli nti ekirime kya kasooli nakyo kivaamu ssente. That fruits are cash crops. Era nga tibatwalanga kulima bibala nti mulimu ogusobola okuvaamu ssente. That fish was a cash product. Nti era n'ebyennyanja nabyo byali bisobola okuvaamu ssente. That's why there was not a single factory on Lake Victoria for fish processing. Kyova olaba tewaaliwo factory yonna yali esobola kuteeka mutindo ku byannyanja Lake Victoria. There was only a small factory on Lake George called Tafmark. Waaliwo ka factory akatonotono kamu ku Lake George akayitibwanga Tafmark. They did not know that abalalo abesembabule nti amata gammwe. They did not know that milk is a cash product. Abalaalo b'Essembabule ne wala yonna lyantonde nawa baali tebamanyi nti amata nago gasobola okuvaamu ssente. So many bananas, owamu n'amatooke, beans, n'ebijanjaalo nabyo bisobola okuvaamu ssente. Peas, ne kawo, vegetables, awamu n'enva endiirwa oba n'ebituyita ebivaavava, flowers, ebimuli nabyo bisobola okuvaamu ssente. So we have commercialized all these products. N'olwekyo bino byonna Oweekitiibwa Pulezidenti atugamba nti abifudde ebirime ebisobola okuvaamu ssente era nga bitundibwa nga bya ttunzi. You people here in Karangala, you know the palm oil. Mwe abantu wano abali wano ab'e Karangala mumanyi ekinazi. So that was phase 3.
kati eyo phase yali yakusatu oba mutendera ogwokusatu. Now, phase 4 Omutendera ogwokuna is adding value. kwe kussa omutindo oba okugattako omutindo ku ebyo ate bye tuba nga tukoze oba nga tulimye. We have been trying to wake you up. Oweekitiibwa Pulezidenti abadde agezaako okutuzuukusa from selling. The best example would be to sell amabide, to sell beer making bananas without making beer yourself. Oweekitiibwa Pulezidenti abadde agezaako okutuzuukusa tuve mu kutunda ebintu nga tetubigaseeko mutindo. Ekyokulabirako kyabawa abalima embidde muleme okutunda embidde nga temuzikamudde kuzijjamu mwenge. Temuli kibalo gwe alimya amabidde okugaguza omuntu omulala yaba asogola omubisi yaba akola omwenge ate yaba akola kali akawatira ddala kali akumwongerako. Oweekitiibwa Pulezidenti agambye tekikola makulu era tekiviiramu ddala ssente gwe okulima embidde zo ate n'oziguza oli n'agenda n'azisogolamu omwenge ate ye n'agenda oluusi n'aggiramu ddala nakali kawalagi akatera okubatta. Kati abo bagambye nti oba olimya embidde zisogole ogyemu omwenge okole byonna ebyetaagisa ofune omugaso mu mabidde go. Ekyo mukiwulidde. Now that is, if you look at milk, we are adding value the whole way. Kati bw'otunuulira amata, bw'otandikira ku mata, amata ago okuva ogatandika nga bakagajja mu kibeere ky'ente, Oweekitiibwa Pulezidenti abakubiriza okugagattako omutindo mpaka okumalirayo ddala sayiku. Ab'olutimbi mutulage the product, if you have it, the products of milk, if you have them. Ku lutimbi kubanga nze ndimusomesa kati. Abali ku lutimbe oba vidiyo, Oweekitiibwa Pulezidenti agambye muteekeko engeri y'amata nga mutulaga biki ebiva mu mata okuva ku bitandikirwako mpaka ku nkomerero. Oba temulina? I want them to show the products of the milk, if they have them. Pulezidenti agambye ayagala abantu bano babalage ku lutimbe ebyo byonna ebiva mu mata nga bagongeddeko omutindo. You get it. When you get it, you will show it to us. Kale mu kiseera kino bayinza okuba nga tebeetegese. Pulezidenti abalagidde bakanoonye bakafune, bwe banaakafuna bajja kumutegeeza basobole okukabalaga. They can also show us the cotton and the products from cotton. Basobola n'okutulaga pamba n'ebyo byonna ebiva mu pamba. They can also show us the products from timber, if they have those factories. Basobola n'okutulaga ebyo ebiva mu mbaawo singa baba balina obutambi obwo. That is